Mar-a-Lago, where investigators recovered 26 boxes of archival material, including top secret files and classified intelligence, is a notoriously unsecure place to keep national secrets. The ex-president's retirement home is basically a resort. It's a private club, event space. People hold weddings, attend New Year's Eve parties where Vanilla Ice is performing. They might go up to the omelet bar on a Sunday morning. It was plagued throughout the Trump presidency with security breaches. For example, back in 2019, 2 different women from China were arrested in 2 separate instances and charged with trespassing at Mar-a-Lago. Criminal complaint for one says she was found with, quote, 4 cellular telephones, 1 laptop computer, 1 external hard drive type device, and 1 thumb drive. A preliminary forensic examination of the thumb drive determined it contained malicious malware. Today, as we find out new details from the FBI about the stash of closely guarded secrets Trump had squirreled away at Mar-a-Lago, there's brand new reporting from the Pittsburgh Post-Gazette about another apparent huge security breach there. According to the paper, a Russian-speaking immigrant from Ukraine pretended to be a member of the famous Rothschild family and made several trips to Mar-a-Lago. She was even photographed with the ex-president and South Carolina Republican Senator Lindsey Graham at a nearby golf tournament. One of the reporters who broke this incredible story is a 2-time Pulitzer Prize-winning journalist Michael Salla. He's the deputy managing editor for investigations at the Pittsburgh Post-Gazette, and he joins me now. Michael, first, just give us what we know about who this individual is and why we think there's anything possibly suspicious going on here. She, are my colleagues at the OCCRP and us worked pretty hard at developing her background. She is a Ukraine, Russian-speaking immigrant who came to the United States 12, 15 years ago and reinvented herself in the last few years as Anna de Rothschild. She flies on private jets. She drives a brand new Mercedes. She started by working her way through with major developers in South Florida, trying to get financing for various ventures for which she wasn't really even a part of, and found herself getting invited to Mar-a-Lago. And that started the beginning of she was there last year for several trips. And for at least a year, everybody thought that she was indeed a member of the Rothschild family. What is there an investigation now happening to describe how you guys got onto this story? There is an inquiry by the FBI and Canadian law enforcement into how she got in, but also her background. She formed a charity which was found to be rife with fraud. There's hundreds of thousands of dollars missing. She has traveled the world. There's allegations of all sorts of crimes and criminality, of which she has vehemently denied. But there is an active investigation, and I think they're just trying to determine, you know, a lot of her background and then how she found her way in there and what she may have represented herself to be and what she did when she was there. Do we know? I mean, how did she end up playing golf with Donald Trump and Lindsey Graham? She got invited by a friend of a friend, and there was a tournament that weekend. It was called the Trump-Graham Classic, and it was a fundraiser to basically kick off the midterms. They raised around $1 million, and she was invited to golf. She was able to meet the president, pose with him. She went back to Mar-a-Lago in and out. She was driving a brand new Mercedes-Benz SUV, and she at least 5 to 6 trips in and out of Mar-a-Lago with really nobody checking her ID, nobody really finding out, like, who really is she? All the guests in there thought she was a Rothschild. They thought that she was a member of this, you know, very famous banking dynasty family from Europe. And she pretty much had everybody captivated. Yeah, you have multiple quotes from folks at Mar-a-Lago who say, yeah, we thought she was a Rothschild, and we were kind of a little starstruck and thought she was, you know, from this very fancy family. Where is she now? She is believed to be in the Miami area. The last thing she said to us is she was meeting with the FBI. Multiple people have already been interviewed. It's an ongoing case, and there's a criminal investigation in Canada as well. A lot of it's in her financial dealings, in which she's represented herself to be
And I believe also they're looking very closely at, the time that she spent there, what her background is. She's very involved in the Russian community of South Florida, and she's she at this point in time, we really don't know the status of the investigation and where it's going right now. Yeah, and I just want to be clear here, like she has not, just for everyone watching this, she denies any allegations of any criminal conduct, and she has not been formally charged, indicted, or anything at all for anything criminal, just so people are crystal clear about that, right? That is correct. No, she has not been charged. There's been no, not even, there have been some filings in court, making allegations about her. But other than that, she is still out there, and she's professing that she had never represented her. Хочу подякувати кожного з вас. I admire the fact that you will fight for your homeland. Я захоплююсь тим, що ви боретеся за свою батьківщину. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже щоб вони заплатили важчу ціну. Our fight is not with the Russian people but with Putin. Ми боремося не з російським народом, але з Путіним. Our promise to you is to take your cause to Washington. Наша обіцянка – це те, що ми вашу боротьбу доведемо до Вашингтона. Inform the American people of your bravery. Проінформуємо американський народ про вашу відважність. And make the case against Putin to the world. І покажемо про докази проти Путіна усьому світу. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. And we have succeeded not because of equipment, but because of your courage. Ви успішні не через обладнання, але через вашу відважність. So I thank you, and the world is watching. And the world is watching because we cannot allow Vladimir Putin to succeed here. Because if he succeeds here, he will succeed in other countries. Я вам дуже дякую. І весь світ за цим слідкує. І весь світ за цим слідкує, тому що ми не можемо дозволити Володимиру Путіну тут перемогти. Адже якщо він тут переможе, він зможе це зробити і в інших країнах. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художницею з Бердянська. З Новим роком, дорогі мої! Rusia ordena la búsqueda y captura del senador de los Estados Unidos, Lindsey Graham. Este senador se metió en una camisa de 11 varas porque celebró que el dinero que Estados Unidos había gastado apoyando a Ucrania para que los rusos murieran era el mejor dinero que jamás podrían haber gastado. Y la Cancillería de Rusia publicó en su portal de Twitter lo siguiente, en voz de María Zaharova. El senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, dijo a Zelensky: los rusos mueren, nunca hemos invertido dinero con tanta eficacia. Y le recuerdan que tiene con qué compararlo. Una de las inversiones de Estados Unidos entrañó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Dicen, no es clickbait, no, tampoco es un video para generar muchas reproducciones y muchas reacciones. Sí, es una noticia que están dando todos los medios en este momento, que está en el trending topic, justamente por esto que dijera el senador Lindsey Graham, el mismo que quiere invadir a México, el mismo que quiere meter soldados estadounidenses para que supuestamente ataquen a los narcos en México,
Bueno, pues ese mismo fue a Ucrania, en Kiev, envalentonado, le dice esto a Zelensky en respuesta de que Zelensky estaba diciendo que solamente tenían la opción de ser libres o morir y que ahora eran libres. El senador le responde, claro, y los rusos están muriendo, es el mejor dinero que pudimos haber gastado. Vean ustedes. Free or die. Free or die. Now you are free, Yes. and we will be. And the Russians are dying. Zelensky le dice, libres o muertos. Y ahora estamos libres. Y el senador le dice, sí, y los rusos están muriendo. It's the best money we've ever spent. It's the best money we have ever spent. El mejor dinero invertido, o el dinero invertido de la mejor manera posible. Con esa sonrisa, pues parece que ahora se le ha desdibujado, porque vaya que se ha liado un gran problema. Y miren ustedes, no me crean a mí, vean los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el Sistema de Información en Español de Suiza dice lo siguiente: Rusia pone en la lista de búsqueda al senador republicano Lindsey Graham. Búsqueda y captura, hay que agregar. Búsqueda y captura por el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, por haber dicho presuntamente en una reunión el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que la muerte de los rusos es la mejor inversión de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en la guerra. Este es un título. También lo dice una fuente rusa, que es Sputnik, publica lo siguiente: Rusia declara en búsqueda al senador estadounidense Lindsey Graham. La razón: el Ministerio del Interior de Rusia dictó una orden de búsqueda y captura contra el senador estadounidense Lindsey Graham. La noticia va cobrando auge en la medida de que más medios de comunicación la han traído a colación, y ahora ya es un escándalo mundial, porque la pregunta que se abre es, ¿qué pasará si Rusia de verdad lo captura? ¿Cómo responderá Estados Unidos? No estamos hablando de un funcionario de bajo nivel, sino de un senador de 100 que tiene Estados Unidos. InfoEmba también dice, Rusia emite orden de arresto contra el senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, 29 de mayo del 2023. Y bueno, pues también exactamente dicen que el Ministerio del Interior de Rusia emitió este lunes una orden de arresto contra el senador federal estadounidense Lindsey Graham, luego de los comentarios del legislador relacionados con la guerra en Ucrania, en donde decía justamente lo de la buena inversión que era el dinero de Estados Unidos si los rusos estaban muriéndose. Se le hizo fácil al senador y ahora me parece que tiene una manzana atorada en la garganta. Rusia emite orden de arresto contra el senador de Estados Unidos, también dice el medio argentino La Voz. El medio argentino La Voz publica que el Ministerio del Interior de Rusia emite también una orden de arresto contra el senador federal estadounidense Lindsey Graham, luego de los comentarios del legislador relacionados con la guerra en Ucrania. Y ojo, ya también agarró esta misma noticia un medio estadounidense, Telemundo, y la publica de esta manera. Vamos a Rusia, donde hoy el ministro del Interior emitió una orden de arresto contra el senador estadounidense Lindsey Graham, luego de sus comentarios relacionados con los combates en Ucrania. En un video editado de su reunión con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, publicado por la presidencia ucraniana, Graham, legislador republicano de Carolina del Sur, señaló que los rusos se están muriendo. Además, describió... Y en España también ya está circulando la noticia de esta manera. Y es que mucha atención a lo que estaría planeando Rusia. Rusia ha ordenado ya la búsqueda y captura de un senador de Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham. ¿El motivo? Sergio Fernández, cuéntanos. Ojo con esta noticia, Marta, porque puede tener consecuencias muy graves, sobre todo para este hombre, para Lindsey Graham, que le ha liado bastante con unas declaraciones que enseguida le vamos a contar. Y es que Rusia no ha dudado. El Kremlin está totalmente indignado con la escena protagonizada entre Volodymyr Zelensky y el senador Lindsey Graham, que decidió, hasta el punto de que ha decidido ordenar la búsqueda y captura del republicano que representa a sus votantes de Carolina del Sur. La ira de Putin se desató sobre todo cuando, en respuesta a una intervención de Zelensky, el republicano celebró, ojo, la muerte